First, let's say the laser, right? You can you already have your tutorial now. I send it to the group. Laser means actually this abbreviation, right? So the laser, the L indicates a light amplification, the A for amplification, are stimulated emission of radiation. Right. So here they are going to do actually this. That's two waves. You know that when the two waves are in same places, they can superimpose and make a new wave with the large amplitude. So if these two phases are at the same pace, so in pace, so we can amplify it like this. So in this laser, they're going to do this, right? First, before we are going to discuss about the lasers, first you need to know that how these normal lights are, how the normal lights are formed. The normal lights, when you consider about the normal lights, so the atoms, so molecules, or any ions, they have different energy levels, right? Because the energy levels mean there are no particular levels like that. The state of their energy. So okay, some atoms they have the high energy, so we can call it and they are in high energy state. So some atoms are low energy, they are in low energy states. We are calling like that, but because there are no energy levels like this, right? So most of the atoms or any body, any objects, they likes to be in lower energy states, right? So because the lower energy states are more stable than the high energies, right? So other levels also having some, but most of the atoms are like to be in low energy states, right? So when we given an external energy by a source, it's as a electricity or heat or chemical reaction, the chemical energy also we can give. Whatever the way you can give the energy to this material or the medium, then what happen? These atoms absorb this energy and their energy will increase. So then these low energy states atom or molecules or ions, they go to the high energy states as the energy they absorb. They can go to this level, like that. They can transit for the upper energy levels. So we are given this energy, not a continuous one, right? So given it as a pulse. So this energy absorbed and they going up, then high energy states, they are not stable. So then what's happened? To be stable again, they come back. The different levels they come. When they come back to different levels, they emit energy relevant to these two levels, right? The relevant energy they emit. Let's say someone come to here, then they emit different energies. Then these different energies, they correspond into different colors of light. So as a mixture, we can see it as a white lights. This all the lights, they are not composed with the 7 colors. They have different colors, right? Different colors. Some color lines are not there. As example, if you are consider about this EFL light, so normal EFL light, can show you to normal EFL light, the spectrum of that you can see here. So I have one. So this is right. In this normal CFL light spectrum, we can separate this by using a spectrometer, and then there are no yellow color line. Oh no, they are having only violet, green, blue, and red, yellow, and orange colors are not there. That's a normal CFL light, right? For a different band, so different energy levels, they
transit the proton, so that's mainly the atoms, right? So atoms, they going high with given energy, they goes to the higher levels, and then to be stable, they come back to the lower levels. So then emitting the radiation as a light. So different colors corresponding to different energy levels. So that's why they shows us a white light. White lights in him. K levels වලින් එනකොට එක energies ඔක්කොම එකට mix එකක් ආවම you can see it as a white color. But you can think if this transition is happen only between particular two levels, right? So then you can see only one color. The monochromatic light, then you can see, because that energy corresponding to only difference between two levels on. If one, let's say this is high energy states and this is low energy states. Let's say I'm considering this E1, E2, E3, and E4. If particular two levels, the energy that's anything is transition, they emit energy. That energy is corresponding to the difference between those two levels. That's a higher level and lower level, right? Minus. Let's say this level, these two levels. So that's corresponding to the energy of the photon emitted due to that transition. The energy of a photon you can write for a particular two levels. The energy of a photon you can write as HF. Particular two levels, that is HF, energy of a photon. This photon having the frequency F, its energy is HF. Okay, so you need to know about this thing. The photon energy, that's equals to the HF. This is the energy of a photon with a frequency F only, right? If the frequency change, this energy, because that's why the different energy levels correspond to different frequencies. The frequency you can write this light, we consider this the c over lambda. The c is the speed of light, because v equals f lambda. So c over lambda is the frequency. So h here, h means the Planck constant. It's Planck constant, right? That's value is about 6.63 into 10 to the minus 34 joules second. So if you know the wavelength, if you can measure the wavelength, then you can calculate what is the energy corresponding. If you can measure the energy difference, so then you can calculate the what is the color or wavelength emitted by those transitions, right? So this is how they write the photon energy and how the normal light is formed. The laser lights is much different. What we want to know with the laser lights, first we think about what are the properties of the lasers. So lasers having only one color, right? That's only one color is there, right? We call it a monochromatic. Because of why it comes to one color? Because then that laser emitted between only two levels, two particular levels only. So there are no different levels like this. If the transition happened due to in these two levels, that energy corresponding to only one color. That color is why the monochromatic. In the laser medium, we need to do this thing. This all the mediums are not behave as a laser. Okay, if you can make a medium to make a laser, so you need to do this particular levels. Okay, we call these levels in the metastable levels. We'll discuss later. And then the laser lights are more coherent. Before starting the session, I told you that when two waves are superimposed, we can make a new wave. Because in phase, if two waves are in phase, let's say the phase of this and the phase of this is equal, then they superimpose and they make a new wave with the larger amplitude. Amplitude will be double. It will be added together. Like I say, amplitude A1 is amplitude A2, then this will be amplitude A1 plus A2. Right? If there is a same phase relationship between these two always, if another wave will come with the same phase, then again this added to them. Right?
So if all the waves produced in the medium are they are having the same phase relationship, so the same phases, so then we can call those sources are coherent. එහෙම coherent වෙනවා නම් තමයි ඔක්කොම එකට එනවා නම් තමයි මේක එකතු වෙලා laser beam එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. amplify වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ. height amplification වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒතකොට. කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් ඒ ගානිත් එක එකම direction එකට යන්නේ. හරි. මේව lights එනවා නම් හැමතැනටම මෙහෙම එකම එක wavelength වලින් යනවා නම් it's not incoherent. But if all the photons or lights emitted by the source is in similar manner, they same places, so then we can consider it as a coherent. So laser as a property is coherent, right? All the emitted photons bear a constant phase relationship with each other in both time and place. Right, then the directional. So lasers are moved traverse only one direction, right? You already know that, so we can then we can use it as a pointer because they are directional. The directional will come because all are moving to same direction, so then it is easy way to superimpose and amplify. And then it's a high intensity because highly intensive laser beam has a high intensity because they added together, the amplitude is large. You know that the energy proportional, wave energy is proportional square of the amplitude. So the intensity means that the energy per unit time per unit area. So then if E is greater, so the I is greater. So that's happened because of amplification, the amplitude will increase. So then the intensity also highly increase. It's more brighter, so and because of the high intensity, we can use lasers to cut the material also. Because the high energetic laser beams they are using for cutting the metal parts also. They call it a laser cutting, and lasers can be used for welding also because given the energy by a laser, we can melt the metal. So that's if you can melt the metal, you can use it for welding. Okay. This thing cannot be happening. It says constant phase relationship in a විදිහට හැදෙන ඒවා හැම medium එකකම එන්නේ. So there are basic main essential components for lasers is that there should be the active medium. එහෙම කරන්න පුළුවන් medium එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. කියන්නේ medium එකට තියෙන property එකක් තමයි මේ laser හදන්න පුළුවන් environment එකේ ආර හදලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. laser medium එකක් තියෙනවා. environment එක අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. There should be the metastable. can මේකේ metastable state එකක් හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම population inversion එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. active medium එක. If they are having the active medium only, we cannot make it as a laser, right? So then there should be some excitation mechanism. The excitation mechanism means we have to given the energy externally to this medium to make our purpose, right? But means this energy can be supplied by heating, by electrical discharging, by a radio frequency generator, or we can give the energy by the light also. Light means that you can use a flashlight. You can give the energy to this medium to make excite the atoms to the high energy states, right? So we call that is pumping, energy pumping, call it. That excitation mechanism we call energy pumping. And if you given the energy by using a light, that means the flashlight you use, then we can call it the optical pumping. All that is optical pumping. So electrical pumping, optical pumping, thermal pumping, all the different pumping methods are there. That is the excitation mechanism. Excitation means to excite means that's the lower energy states to raise to the high energy state. So that's called the excitation. So you can excite by given the energy externally this one. So then another one is that's a highly reflection mirror. Highly reflection mirror. At this side we can use, let's say, the mirror. In this medium, now we given the energy, let's say, medium, the energy pump to this medium. This is the active medium, right? And then
The one photon is, let's say they given energy, they taken and goes to high energy levels and then come back. The one photon is formed. That one photon is going to there. And this highly reflective mirror means when they heat on this mirror, they come back. When they come back, this all are in the same pace. So then they superimpose and make a new one. So when they coming back, they make two photons. The one photon they form, the first one we call it the seed photon. The seed photon, and they superimpose and then make a two of them. Right. So then the another one is there, that is a partially reflector mirror. Right. Then what happened? Then half is reflect and then again reflected and again they form another seed photons, right? So actually all the reflections and then going through this medium, they double the existing amount of the photons, right? And they තිබ්බනම් මෙහෙට යද්දි 4ක් වෙනවා. 4ක් ගියා නම් මෙහෙට 8ක් වෙනවා. 8 16 31 වගේ they amplify වෙනවා. ඒතර මේ partial reflector mirror එකෙන් හැමතිස්සෙම වෙන්නේ ඒකෙන් එන කොටසක් එළියට එනවා. කොටසක් රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. එහෙනම්. ඒතර මේක තියලාදී මේ partial reflector mirror එක ඕනේ ඒක ඇතුලේ generate වෙන laser beam එක එළියට ගන්න. As a beam you can take it outside. Okay. They reflect මේ පැත්තේ තියෙන එක ඕනේ නේ medium එකේ ඒ පැත්තට යන එක reflect කරලා ආයෙත්. ඒතකොට ඒ energy එකත් එක්ක ආයෙ superimpose වෙලා this will be double. මේක හැදෙන එක double වෙන. නැත්නම් මේක එකක් හැදුනොත් එක පැත්තකින් එළියට ගියාම ඉවරයි. ඒ energy එකම ආයෙ ආයෙ ගන්න තමයි මේකේ තියෙන මේ active medium එකේ තියෙන විශේෂ speciality එක තමයි අපි මොකක් හරි එළියෙන් දෙන source එකේ energy එකට corresponding same place තියෙන. ඒ කියන්නේ එකම place එක තියෙන same place relationship එකක් තියෙන seed photon එකමයි ඒක ඇතුලේ හැදෙන්නේ. එතකොට ඒ දෙන්න එකම place එකේ ඉඳලා ඒක superimpose වෙලා amplitude එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. that's a high energy state එකක් හදාගන්න. energy beam එකක් හදාගන්න පුළුවන්. So that is the basic components of that, right? That's the laser operations. You can read it and then go through the handouts. Even නිකන් කියව ගන්න මම රෙඩියුත් එක දිහා තියෙනවා. ඔය කියපු ටිකම තමයි ඔය fourth page එකේ කියලා තියෙන්නේ. හරි. ඒක diagram එකක් දාලා තියෙන්නේ. That's the gray color one. It represent the ground states atoms, right? This states කියන එකේ මම මතක් කරගන්න මේ න්‍යෂ්ටිය මෙතන එක percentage electron වල යන්නේ range levels ඒවා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. හරි. That's පටල ගන්න එපා හුඟක් අය තමයි කලින් අහලා තිබ්බ එකක් ඉන්න මම ඇහුවේ මේ. ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේ ඒකේ මේ medium එකේ තියෙන atoms. atoms වලට එක එක energies they absorb the energy. ඒක energy absorb කරාම ඒ energy වල තියෙන energy state එක තමයි මේ levels, energy levels කියන්නේ. අඩු low energy state එකේ තියෙන stable positions තියෙන ඒ atoms තමයි ground state කියලා කියන්නේ. ඒ energy එක පොඩ්ඩක් හරි absorb කරා නම් එයාගේ මේ වගේ උඩට යන්නේ එහෙම ඒවා මේ medium එකේ නැහැ. medium එකේ atoms තියෙන substance එක හැදිලා තියෙන විදිහට එකම විදිහ තමයි. එක එක ඒවාට තියෙන atoms energy ප්‍රමාණය අනුව we can categorize it as low energy states atom, high energy states atom. because දැන් මිනිස්සුන්ටත් එහෙම කියවගෙන සමහර ලොකු energy එකකින් සමහර energy එක අඩු. ඒ යාලගේ states වෙනස්. අඩු energy ඉන්න අය නිදාගෙන ඉන්නවා. වැඩි energy තියෙන අය active වෙලා වැඩ කරනවා. ඒ වගේ energy states තමයි තියෙන්නේ. දරෝගල් second එකේ තියෙන්නේ අපි optical pumping කරන මොකක් හරි method එකකින් energy එක දුන්නොත් මේ medium එකට ඒකේ තියෙන ඒවා ඒ energy states එක එක ගන්න එක එක random ගන්න energy ප්‍රමාණය අනුව they goes to the particular energy states යනවා කියන එක නෙමෙයි එතන they attain the particular energy states, right? The blue color එකෙන් දාලා තියෙන energy states level 2 එක. එතකොට ඒ අතර රෝස පාටින් දාලා තියෙන්නේ level 1 energy states කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ population inversion කියන එක මම පස්සේ කියන්නම්. කියන්නේ normal තියෙන population එකට වඩා වෙනස් population එක invert populated එකක් හදා ගන්නවා. ඒක අපි පස්සේ කියන්නම් විස්තර කරන්න. මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන විදිහ තියෙන low levels වල තමයි වැඩි atoms ගන්නක් තියෙන්නේ. high levels වල වඩා. higher levels වල තියෙන ටික අඩු. population inversion එකේදී කරන්නේ
ඒක අපි හදා ගන්න ඕනේ මේ වැඩිපුර. low states එකට වඩා high states වල වැඩියෙන් එන විදිහට medium එක හදන optical pumping එක. That is called the stimulated emission. ඒ stimulated emission කරන්නේ ඒකට. So then you can make a metastable state, intermediate metastable state එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් laser action එක කරගන්න laser. ඊට පස්සේ ඔකේ දීලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට spontaneous emission වෙනවා. stimulated emission කරාම ඒකේ ඇතුලේ තියෙන spontaneous emission වෙන කොටසක්. ඒකෙදි තමයි energy release කරන්නේ. radiation release කරන්නේ. ඒ release කරන radiations එකට superimpose වෙලා තමයි beam එක හැදිලා develop වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි amplify වෙන්නේ පටන් ගන්නෙ. ඒ පළවෙනියටම හැදෙන එකට තමයි seed photon එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ seed photon එක තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. නැත්නම් amplify වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ partially reflectors mirror එකෙන් වෙන්නේ. ඒකෙන් කොටසක් එළියට එන එක beam එක වර්ධනය වෙනවා. හරි. ඒතකොට මේ laser action එක ගැන හරියට දැනගන්න ගියාම මේ electromagnetic radiation interact වෙන methods කීපයක්. on it again then there are three methods: absorption, emission and stimulated emission. Spontaneous emission කියලා කියනවා සාමාන්‍ය මොකද without given any external energy they emit because high energy states, if some atoms or ion any molecules are in high energy states, they are unstable. So they always tend to come down to the lower states by releasing energy corresponding to these two levels. That's E2 minus E1 energy, that is HF. The frequency of that is then equals to the E2 minus E1 divided by the Planck constant. Right. That's called the spontaneous emission. Automatically they come. No need to given the external energy. Right? If you given the energy to this medium, that energy is absorbed by these ground state atoms and then they wind up. So they absorb this energy. This also, this absorbed energy is also relevant to the E2 minus E1 over Planck constant is the frequency of the energy given, right? So if not, that energy is also relevant to the difference between these two energy levels. Make a ornament levels they are cut away. So this is called the absorption. This one called the emission. That is spontaneous emission, right? Spontaneous emission. Now, by combining this together, we can do it, right? We are given the energy for low energy states, at ground states, and we are given the energy. That's E2 minus E1 corresponding energy they given. So E2, E1, then the atoms goes to the higher state. If we given it, and then when they come to this position, it's unstable. So then they tends to automatically goes to the down state. That's a ground state. By emitting that energy, the thing is then this given one and this emitted one, the energy are both are in same phases and same manner, right? So then both are emitted. Given one and a transition again. These two are in same pace, same direction they are moving. So same energy state. So then twice of this E2 minus E1 is emitted. So that's called the stimulated emission. Stimulated because we stimulate it by given the energy, then they raise to the higher levels and they come back because emission due to the spontaneous emission. So they combine this process together, we call that's the stimulated emission. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන energy levels වලට ඕන විදිහට electrons දාන්න ඕන නැත්නම් photon electron නැත්නම් අපි කියන්නේ මේ not the proton, right? Photon නැත්නම් අපි කියන atoms හරි molecules හරි ඒ states වලට ගන්න ඕන. So we have to given the energy. අපි medium එක හදාගන්න එහෙම. If you want to make the medium as active medium, you are given the energy
That's, we can call it a pumping. We can pump the energy to the medium, take it away, and then we can make this stimulated emission process. එහෙම කරලා අපිට ඕනේ levels දෙකක් ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක හදලා අපිට ඒ ඕනේ particular levels දෙකක් energy constant energy තියෙන energy levels දෙකක් create කරන්න පුළුවන්. ආන් එහෙම create කරගත්තාම ඒක active medium එකක් වෙනවා. ඒකට ඒක අපිට ඕනේ laser action එක හදා ගන්න කරන්න අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානතම main process එක තමයි මේ stimulated emission කියලා කියන්නේ. හරි. ඒකේ තමයි ඔය මං ඔකේ කාරණා ටික වලට දීලා තියෙනවා. This inverted population or population inversion කියන්නේ අපි when we consider the normal condition of substances, normal case, as in ground states or the novel states, they are having more atoms or molecules or ions than the upper levels, right? Here let's say the number of atoms in one, this level is in this high energy level, this low energy level. Right. This is called the normal population. It's normal population. Through the optical pumping or through the any of the energy pumping method, we can make the two levels, not only these two, at the middle level also we can see. Can make the level like, let's say that the higher levels has the more atoms, have high energy than these lower levels. So this kind of we can make, right? Here that's N2 is less than N1, and this case the N2 is greater than N1. So this situation is called the inverted population or population inversion. If someone asks you that what is the population inversion means, that is the higher stage has more atoms than the lower stage. So that's a situation we call the inverted population or population inversion, right? So මේව හදාගත්තාම මේ උඩ තියෙන ඒවා එකපාර due to the spontaneous emission they come back, so then they release energy for corresponding to this all the atoms of the above level. But මෙන්න මේ විදිහේ තියෙන එකක් optical pumping කරලා stimulated emission through we can make like this, so we call it stimulated emission කියන්නේ එහෙමයි. ඒත් එහෙම මේ වගේ සත්‍යයක් හදාගන්න එක තමයි අපි කරන්නේ population emission. මේව නිකම්ම හදන්න බෑ, හැම medium එකකම එහෙම කරන්න බෑ. So in between this ගේ අතරම වෙන්නේ මෙහෙම දැන් energy එකක් දුන්නාම ඒ level එකට වැටිච්ච ගමන් ඒ energy එක එතනම ඉන්න අමාරුයි, right? So intermediate between these two levels, මේක මෙතනට ආපු ගමන් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ස්ථායි පොඩ්ඩක් ස්ටේබල් level එකක් විදිහට පල්ලෙහා level එකකට වැටෙනවා කියන්නේ මේක මතක තියන්න මම අරක මේ වගේ එහෙම මට්ටම් නැහැ. energy එක පොඩ්ඩක් මොන හරි දෙයක් release කරනවා. හරි release කරද්දී අපි දමු ඒ release වෙනකොට මොකක් හරි මෙතනදී වෙන energy මොන හරි normal light එකක් පිට වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් microwave එකක් පිට වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන මොන හරි wave එකක් පිට වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් හිතන්න මේ level එකේ මෙයාට stable ඉන්න පුළුවන් 1 nanosecond 10 nanoseconds විතරකින්. හැබැයි ඊට වඩා මෙන්න මෙතන level එකේ මෙයා 1 millisecond විතර මේ පල්ලෙහා මෙතන මැද ඉන්නවා. ඉඳලා තමයි මේ energy release වෙලා පල්ලෙහාට යන්නේ. ඒතකොට මෙතනින් මේ energy උඩට යනවා. මේ level එකේ මේකට එකපාර ගිය ගාම මේකට වැටෙනවම එන මේ මැද තියෙන level එක okay එයා more stable level එකක් එනවා මේ උඩ තියෙන එකට වඩා. ඒතකොට මේ දෙන්න අතර population inversion එක නිකම්ම හැදෙනවා. මේකට යනවා මේකේ ඉන්නේ නැහැ. මේකට වෙලා මේකේ ඉන්නවා 1 milliseconds. Relative to the 10 nanosecond, 1 millisecond is very large, right? So then we call this state as a metastable state. It is metastable. Metastable, if someone asks what is meaning of the metastable,
So it's the level of having larger lifetime of the proton existing than the other levels. levels වලට වඩා වැඩි කාලයක් stable in a level එක photons නැත්නම් මේකේ තියෙන atoms stable in a level එකට කියනවා we call it a metastable level. So it's a level of the level, or you can say that the state of the atoms is having the larger energy and also having larger lifetime than the other levels. And energy states වල ඉන්නවට වඩා very කාලයක් energy එක තියාගෙන ඉන්න level එක නැත්නම් state එකට අපි කියනවා metastable state. So metastable state එකක් form කරගෙන තමයි මේ population inversion එක හැමතිස්සෙම හදාගන්න උත්සාහ කරන්නේ. මොකද අපි දෙන level එකක එහෙම ඉන්නේ නැහැ කොහොමද. අපි energy දුන්න තරමට මේක උඩ ගිහලා එහෙම ඉන්නේ නැහැ. ඊට වඩා පල්ලෙහා level එකක state එකට ඇවිල්ලා තමයි stable පොඩ්ඩක් පොඩි කාලයක stable වෙලා ආයේ ඒක පල්ලෙහා ground state එකට එන්නේ. When they come back to the ground state, then they emit the radiation as a light. So this corresponding to the laser. Populated inverter එක හදාගත්තාම ඉස්සර. And this optical pumping, there are different methods of optical pumping. That's actually we call this optical pumping only one method, that is lights only, right? Actually optical pumping නෙමෙයි energy pumping කියලා පොඩ්ඩක් අර හදාගන්න the 6 page එකේ තියෙන topic එක නෑ උඩ දීලා තියෙනවා the methods of pumping are optical pumping, excitation by electric discharge, injection of carrier, excitation by irradiation, chemical reaction, ionic current. The optical pumping is the one method we use most commonly used in ruby laser. That's we given a flashlight high energy light එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ light එකෙන් එන energy තමයි medium එක absorb කරලා මේ laser හදන්න අවශ්‍ය නැත්නම් stimulated emission එකට අවශ්‍ය energy එක ගන්න. හරි. Active mediums ගැන මම කිව්වේ active medium mean that's එක any solid වෙන්න පුළුවන්, liquid වෙන්න පුළුවන්, gas වෙන්න පුළුවන්. Nowadays they use the semiconductors also on medium එකක් වෙන්න පුළුවන්. It's a ruby laser is a example for the solid layer, and the helium neon laser is example for the gas medium. Liquids, there are many dyes. So එක types තියෙනවා pulse laser system මම ඒවා ගැන ඉස්සරහට කියනවා. quick switching, continuous pulse කියලා කියන්නේ laser එකක් pulses කියන්නේ continuously laser beam එකක් විදියට දෙන්නේ නැහැ. pulse එකක් දෙනවා ආයෙ pulse එකක් දෙනවා ආයෙ pulse එකක් pulses විදියට දෙන්නේ මේ වගේ. ඒතර මෙහෙම දුන්නාම අර energy එක දිගට දෙනකොට energy consumption එක වැඩි. ඒතර මෙහෙම pulses විදියට දෙනකොට යා energy pulse එක දෙනවා ආයෙ off වෙනවා කියන්නේ ඒතර ඒ අතරේ ආයෙ cool down වෙනවා. So ආයෙ ඒතර energy එක ආයෙ දෙනවා ආයෙ pulse එකක් එනවා ආයෙ cool down. ඒ වගේ එක දිගට දෙනකොට you need to consume the energy continuously. So it's more energy consumed. Q switching කියන්නේ එක switch වෙනවා automatically switch කරලා කර දෙන්න පුළුවන් විදිහ. ඊපස්සේ තියෙන 3 level and 4 level is I will explain that now. මේ වගේ මේ metastable level එක හදාගන්න විදිහ තමයි කියන්නේ. 3 level විදිහට හදාන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ based on the medium use gases, semiconductors, solid and tunable dye lasers කියලා තියෙනවා. දැන් ඔය levels කතන්දරේට ආවම we consider all these levels, right? Two level system, we can consider 3 level system, and we can consider 4 level system. In these 2 level cases, the energy given and ground states are goes to up high level and then it come back to the low. Then the population inversion කියන තත්ත්වය හදාගන්න එක ටිකක් අමාරුයි. It's not much efficient. ඒක efficiency එකේම අඩුයි laser එක. මේ වෙද්දි මේක පිටුයි. ඒතකොට මේ දීපු එකයි මේකයි විතරයි the two levels. මේකෙදි ලොකු laser action එකක් laser beam එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ efficiency එක very low. මේ වගේ එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. හරි. 3 level system එකේ කියන්නේ දැන් මේ ground states තියෙනවා.
උඩ layer එකට යවනවා. උඩ level එක. This is non stable. මේකේ ඉතර stability එකක් නැහැ. ඒකේ ඉන්නේ නැහැ. ඒකේ ඉන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා මෙයා මේ meta stable level එක මැද තියෙන level එකට බලන්න. So this middle level is called the meta stable level. Meta stable. So දැන් මෙහෙම හිතන්න. මේකේ තිබ්බ ඒවා උඩට යනවා. යනකොට මේකේ ඒවා අඩු වෙනවා. this is n1. මෙතනට යන ඒවා මෙතන සාමාන්‍යයෙන් නැනෝ සෙකන්ඩ්ස් ගණන් තමයි ඉන්නේ. එච්චරම ලයිෆ් ටයිම් එක අඩුයි. මේකේ 1 මිලි සෙකන්ඩ් විතර ඉන්න පුළුවන් නැත්නම් ඊට වඩා වැඩි ඉන්න පුළුවන්. Life time එක වැඩි අරකට. So මෙතන එන එක වැඩි. So at the moment then you can observe that they are having more atoms than these lower levels. So then these two levels have the population inversion. The inverted population එකක් create කරගන්න පුළුවන්. So then by through the stimulated emission they can emit energetic laser beam. The laser action is happened because let's say this level is E1, E2 and E3. So someone asks you that in 3-level system, the laser action is happened, the laser operation happened in E2 and E1 level, between these two levels, right? So corresponding energy of the laser, that's equals to the E2 minus E1. So that's color of the laser, you can write that the wavelength, that's wavelength is equals to the HC divided by E2 minus E1. So this is the wavelength of this laser in this situation. The 4-level system is, this is example for this 3-level is a ruby laser. Right. This E1, E2, E3. Maybe undergone MCQ වලට තේරුම් තියෙනවා. It's better I need to know about this. මේකේ වෙන්නේ මේ ground states තියෙන ඒවා නැත්නම් low level එකක තියෙන ඒවාට if you given the energy outside they are going up fourth layer එක වෙන level එකට යනවා high energy state එකට යනවා එහෙනම් හිතන්න just enough ඊට පස්සේ මේක මේ energy එක ගිහිලා high energetic energy release වෙනවා ඒවා release වෙනවා කියන්නේ energy release වෙන බව මොන හරි එක්ක collisions වෙලා ඒ medium එකේ වෙන මොනවා හරි කියන ඒවා එක්ක collide වෙලා නැත්නම් wall එකත් එක්ක collide වෙලා ඒවා ලොන්. තපා මේකේ unstable ඉන්න මෙයාට අගාල වැටලා මේ third level එක. third level එකට. ඒ වැටෙනකොට මේ පොඩි energy එකක් මේ ඒ වැනුත් මොනවා හරි energy release කරනවා. හරිද? ඒකට corresponding energy එක release කරනවා. මේකේ උනා මෙතන කියලා මෙතන වැටෙද්දි වෙන light එකක් හරි එහෙම නැත්නම් infrared හරි එක්ක microwave හරි ඇහැට පේන්නේ නැති එකක් හරි යනවා. ඒකේ corresponding according to the energy මේ level එකට එනවා දැන්. හරි? අද මේ second level එකේ තියෙන ඒ වගේ energy වල තියෙන atoms ගත්තාම ඒවා spontaneous emission through මේ first level එකට වැටෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වෙන්නේ. first level එකෙන් අඩු වෙනකොට ඒකෙන් මේකට වැටෙනවා. අනේ මේකට වැටෙනකොට මේකේ වැඩි වෙනවා මේකේ අඩු වෙනවා. එතකොට මේ 2 and 3 levels දෙක අතර අර inverted population එක create වෙනවා. මෙතන මේක තමයි meta stable level එක වෙන්නේ. මොකද උඩට ගිහිල්ලා එයා යම් කිසි එතන unstable හින්දා ඊට වඩා වැඩි කාලයක් stable ඉන්න level එකකට එනවා නම් it's called the meta stable level. So මේක meta stable level එක. හරි. එතකොට මෙතන spontaneous emission හින්දා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මේ level එකේ තියෙන energy එකේ තියෙන atoms ගාන අඩු වෙනවා. එතකොට මෙතන atoms ගාන වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ දෙන්න අතර higher level එකේ තියෙන atoms ගාන lower level එකේ තියෙන ගානට වඩා වැඩි. So it is a populated inversion. මේක තමයි populated inversion එක. නැත්නම් population inversion එක. ඒතකොට මෙතනදී ඒ තියෙන atoms පල්ලෙහාට වැටෙද්දී they make the ඒකේ මෙතනත් මොන හරි එකක් පිට වෙන්න පුළුවන්. But this is corresponding to the laser. ඒන laser මේක මේ නිකම්ම laser වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අර medium එකේ මම කිව්වා වගේ මේ එන ඔක්කොම එකම pace එකේ the same pace and same they are having the constant pace and time relationship. So they can superimpose in the same way. එකම same manner superimpose වුණොත් විතරයි amplitude එක එකතු වෙන්නේ. දැන් හිතන්නකො එක pace relationship එක සමාන වුණේ නැත්නම් අර interference එන්නේ. ඒකට destructive වෙනවා සමහර තැන්වලදී constructive වෙනවා.
එතකොට මේ constant intensity වෙන press මේ එකක් එන්නේ නැහැ හැමතිස්සෙම. ඉතින් අර එකම press relationship එකක් තිබ්බොත් තමයි එකම විදිහේ superimpose වෙලා එකම විදිහේ laser beam එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වෙන්නේ මේ එන දෙන energy එකයි emit කරන ඒවායි ඔක්කොම එකම phase එකේ එන විදිහ තමයි මේ medium එක හැදෙන්නේ. Population interaction to stimulated emission එකේ වැදගත්කම අන්න එතනදී. So here the laser action is happen in between level 3 and level 2. So this corresponding to the emitted photon energy. So the wavelength you can write then. This according to this wavelength, the color of the laser beam is determined. Right. So that's the thing you can identify. මෙහෙම දුන්නාම සමහරලාට මොන levels එකේද laser action එක වෙන්නේ කියන එක correspond system එකේදී බලන්න. දැන් මෙහෙම levels හතරක් කිව්වහම ඒක එකම එකේ වෙන්න නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි තුම example the helium neon laser. දැන් helium තමයි energy එක වැඩිපුර අරගෙන උඩට යන්නේ. helium උඩට neon ටිකක් බර වැඩි, helium බරින් අඩුයි. උඩට helium mixture එකේ helium තමයි වැඩිපුර තියෙන neon වලට වඩා. ඒකට මොකද වෙන්නේ? helium atoms excite වෙනවා. යා neon එක collide වෙනවා. collision through තමයි helium වල energy එක අඩු වෙලා energy helium වල. helium වල energy එක neon වලට යනවා. because ඒ දෙන්නාගේම energy levels දෙක අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. එකම පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. එකම වගේ අගයන් තියෙනවා. ඒකට more helium can contact collide with the neon, the neon will excite. So ඒක excite වුණාට එයාට ඒ energy state එකේ ඉන්න අමාරුයි. එයා මේ metastable එකකට මැදට යනවා වයින්. ඒත් මේකේ තියෙන මේ තමයි first test එක. neon වල මේ වගේ metastable එකක්. හරි. ඒකට ඒකේ මේ දෙන්න අතර මේකේ තියෙන atoms excite අනුරකින් එතන laser action එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ තව second layer එකක මේක spontaneous emission වෙලා මේ දෙන්න අතර laser action එක තමයි ගොඩක් යාර වෙන්නේ එහෙම. හරි මේ උඩ තියෙන එකේ ඉඳන් පහළ level එකකට කියන්නේ ඒ අතර මැද තව පොඩි energy levels එන්න පුළුවන් stable නැති stable නැහැ කියන එක පොඩි කාලයකට ගාලා stable metastable levels දෙක අතර තමයි හැමතිස්සෙම මේ transition එක වෙන්නේ ඒ වගේම laser action එක වෙන්නේ. ඔය ටික තමයි ඔය lasers වල තියෙන basics. ඔය ටික තේරුම් ගත්තා නම් ඇති මේ examples විදියට ඔයගලන්ට ඔගේ දීලා තියෙනවා. ruby laser එක කියන නිකන් පොඩි description එකක්. ඒකෙදි කියලා තියෙන ඔය ruby කියන්නේ material එක වෙලා ඒ chromium තියෙන aluminium oxide එකක්. chromium mixture. හරි. So ඒකේ ඒ level system එකක්. ඒකට ඒකට optical pumping කරන්නේ flashlight එකක් පාවිච්චි කරලා pumping source එක flashlight එකක් තමයි ගන්නෙ. ඒකට ඒකේ ඔයගලන්ට එන්නේ දැන් 3 level system එකක් ගන්න. ඒකට second and first level එක through තමයි laser action එක වෙන්නේ. metastable level එකක් form වෙනවා ඒ දෙක මැද්දේ. ඔය පොඩි කරුණු ටිකක් තියෙන ඒ ටික දැනගන්න. ඔකේ ඔය energy දුන්නොත් energy calculation මේ equation එක විතරයි දැනගන්න ඕනේ. හරි. ඊට helium neon laser එකේදී වෙන්නේ ඒකේ තියෙන helium neon mixture එක. සාමාන්‍යයෙන් ඕක mixture කරද්දී එක්ක 10:1 වගේ ratio එකකට එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා helium 85% of helium and 15% of neon විතර. නැත්නම් 10 atoms of helium to 1 neon atom වගේ වෙන ratio එකකට තමයි ඕක mix කරන්නේ. mix එකේ තියෙන. මේකට ගන්නෙත් tube light එකක් වගේ tube එකක්. glass tube එකක්. Diameter is about 1.5 centimeters. It is much longer, 80 centimeters or 50 centimeters විතර long. මේකට මේ අඩු diameter එකක් තියෙන එකක් ගන්න අර දැන් මේ excited helium ඒකට wall එකත් එක්ක ඉක්මනට collide වෙලා එයා ground state එකට ටක් ගාලා ගන්න ඕනේ. ඒක උඩම තිබ්බොත් එක මේ action එකේ efficiency එක අඩු වෙනවා. මේකට energy දෙන්නේ එළියේ the radio frequency generator එකකින්. සාමාන්‍යයෙන් 28 megahertz විතර radio wave එකක් දෙනවා.
ඒ දුන්නාම එනර්ජි එක absorb කරලා තමයි helium excite වෙන්නේ. Excited helium can collide with the neon. Neon එක collide වෙනවා. ඒ collide ලා තමයි neon වල state එක high states වලට ගිහිලා එයා මේ දෙක අතර metastable state එකක් හදා ගන්නවා. දාලා propagation inversion වෙනවා. මෙන්න මේ level 4 level system එකක් මේකේ ඉන්නේ. ඕකේ ඔය diagram එකේම දැන් පෙන්නලා තියෙන්නේ මේක helium neon වෙනම consider කරන්න. හරි. දැන් helium වලින් energy එක transit කරන එක තමයි ඔය මේ neon වලට first level එක විදියට ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඕකේ ඔය දාලා තියෙන diagram එකේ E6 කියලා. ඒ E6 වල ඉඳන් තියෙනවා E5 E4 කියලා. ඒවා ඇවිල්ලා මේ වෙනම laser වෙනම system. ඔය මේකේ මේ laser action එකට අදාළ වෙන්නේ E6 E3 E2 කියන system විතරයි. E3 and E2 අතර තමයි laser action එක මේ sorry E6 and E3 අතර තමයි laser action එක වෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය main beam එකක් දෙන්න. ඊට අමතරව අනිත් ඒවාන් එන ඒවත් ඒවැනුත් පිට වෙනවා. lasers. ඒවා ලොකු high intensity කියන්නේ අපි කියන්නේ ඒකේ සුලභතාවය නැත්නම් intensity එක. Intensities are low intensities තියෙන්නේ. අර දැන් ඔකේ තියනවානේ 3.39 micrometer කියලා. ඒක ඇවිල්ලා micrometer කියන්නේ microwave එකක් වෙන්නේ. infrared වගේ එකක් වෙන්නේ. ඒකට spontaneous emission through වෙන අර දැන් සාමාන්‍ය laser එකක් තියෙනවානේ normal lights conditions තියෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ටිකට අදාළ එන energy ටික තමයි අනිත් state sense. ඒකට ඕක මේකේ මම 6ම ඇඳලා තිබ්බට සාමාන්‍ය ඔයගලන්ට දෙන මොකක් හරි එකකදී ඒ අවශ්‍ය levels 3 විතරයි ඇඳලා දෙන්නේ. හරිද? අනිත් levels ඇඳලා දෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ E6 E3 කියලා මම දාලා තියෙන එක සහ ඒ කියන්නේ laser section එක වෙන level 4 විතරයි ඇඳලා දෙන්නේ. මම ඕකේ දාලා තියෙනවා එක තැනක මම පහල ඇති. ඔයකේ working principle එකේ එක තැනක පොඩ්ඩක් oh, the electrons collide with the helium atoms, excite them to the metastable states. Okay, තියෙන්නේ මේ ඒකේ helium atom E2 නෙමෙයි අතන E2 E3 කියලා උතන්දී මේ helium වල මේ diagram එකේ දාලා තියෙන F2 F3 කියලා. ඒක F2 F3 කියලා හදා ගන්නවා. හරි. අර ඔතන 11 page එකේ working of helium neon laser කියන එක කොටසේ ඒකේ තියෙනවානේ points වගේක් දාලා working of helium neons 1 2 3 3 third one electron collides with the helium atoms, excite them to the metastable states, then F2 and F3 and stay for a sufficiently long time. මේ F කියලා දාලා තිබි රූපේ දාලා තියෙන ඉඳ ඒක එහෙම දාගන්න නැත්නම් E2 E3 කිව්වත් කමන්නේ ඒක මේ රූපේ E2 E3 කියලා දාගන්න අනිත් ටික E1 dash හරි මොකක් හරි වෙනස් වෙන විදිහට එකම නොවේද ඔන්න ඉන්න නියොන් වල ටික වෙනමයි හීලියම් වල වෙනමයි ඔකේ ලියලා තියෙන්නේ. මම හදලේ මොන ආයෙ දාන්න. හරිද ඕකේ කියලා දෙනවා එක එක levels එක කියන්නේ weak laser action එක වෙන්න පුළුවන් levels කීපයක් තියෙනවා. ඒකේ E6 E3 අර අපිට පේන red color laser එකේ ඉන්නේ E6 E3 එකකින් විතරයි. අනිත් ඒවායින් එන lasers we can't see because it's not visible region. micrometer range එකේ නේවා අපිට visible region එකේ අපිට වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඇවිල්ලා ලොකු වට එන energy නෙමෙයි. හරි. හරි. ඔය තමයි ඔක කියන්නේ general idea එක මම ඔක questions කීපයක් දෙන්නම් ඊට පස්සේ so okay application side එකේ ගත්තොත් එහෙම lasers we can use for many industries, right? In military cases also they are using the snipers are use the lasers to get the target. So the laser ගන්නවා ranging කරන්න. ඒ කියන්නේ දුරමයින්ද දැන් මෙතන ඉඳන් පොල් ගහකට තියෙන දුරමයින්ද නම් laser beam එක මෙතන ඉඳන් පොල් ගහට වදින්න ගියාම මේ කොච්චර දුරින් තියෙන කියලා එනවා. අපි ඔය දන්නේ ඕගොල්ලෝ දැන් ඔය මේ thermal
radiation වලින් temperature මයින් අපිට පුළුවන් ඒ වගේ laser beam එකක් temperature එක මයින්ඩ් පාවිච්චි කරන් thermometer එකක් වගේ. හරිද? ඒ කියන්නේ pyrometer කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් ඒකේ ඒකෙන්ම පුළුවන් දුර මැනගන්න. කොච්චර දුරින් තියෙන්නේ. රේන්ජින් කරන්න පුළුවන්. ගස් වලට උස මයින්ඩ් පාවිච්චි කරනවා. ඒතොර ඩිමාර්කේට් කරන්න පාවිච්චි කරනවා. laser beam protections වලට ඒ කියන්නේ මොකක් හරි කවුරු හරි දොරකින් ඇතුළට ආවොත් එහෙම කවුන්ට් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කී දෙනෙක් ආවද ගියාද කියන එක. ඒතර barcode reading කරන්නේ laser beam වල. හරි barcode reading. ඒතර CD DVD players වල ඒ data read කරන්නේ laser පාවිච්චි කරලා. ඊට වගේම cutting welding කරන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් lasers. laser cutting වලින් තමයි ඔය nice cut nicely cut කරන්න පුළුවන් ඔය සිරප්පු වල සපත්තු වල එහෙම මේ තියෙන එක හැඩ හදලා දෙන්නේ. ඒවා අතින් කපලා හදන්න අමාරුයි. ඒවා laser cutting කරන්නේ. stickers කපන්නේ lasers වලින්. ඔය දැකලා තියෙන sticker කොලේ එක එහෙම ගත්තොත් මෙහෙම රවුමේ ගානට ගලවන්න පුළුවන් වෙන මේ කපලා තියෙන ඉස්සරහා තියෙන කොලේ විතරක් කැපිලා යට තියෙන එක නොකැපි. එහෙම හදලා තියෙන මේ lasers වලින් laser වල තියෙන එක තමයි අපිට ඕනේ අවශ්‍ය එනර්ජි එකට එක සිත් කරාම එයා ඒ thickness එකට විතරයි කැපෙන්නේ. එතනින් යට කැපෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට paper එකේ thickness එක දුන්නා නම් ඒ thickness එකට විතරයි කපන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ දවස්වල eye operations වලටත් use කරනවා. දැන් contact lenses දානවා. දැන් ගොඩක් contact lenses දාන්නේ දැන් කරන්නේ මේ ඇහි තියෙන ඉස්සරහා තියෙනවානේ cornea එක. ඒක ඕනේ ගානට කපනවා. ඒ ඕනේ curvature කියන විදිහට laser පාවිච්චි කරනවා. කපලා ඊයාට ඕනේ ඒ lens එකේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. يعني මොනවා හරි අනිත් එක සුදායින් කරන්නේ ඔපරේෂන් කාර්යත් ඒ වලින් ඔපරේෂන්ස් කරනවා. laser beam එක high intensity ඉඳලා යාගේ diameter එක වෙනස් කරලා අපිට පුළුවන් අපිට ඕනේ energetic ඕන විදිහට හදා ගන්න. ඒක තමයි ඒකේ තියෙන special ability. So the laser you can use for the 3D imaging වලට ගන්න පුළුවන්. ඔය holography වගේ හදන්නේ laser පාවිච්චි කරලා. හරි. ඒකේ තියෙනවා many applications are there. එකක් තමයි උතන human protection වලට අදාළ ටික ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඒක දැනගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් laser පාවිච්චි කරනකොට it's high energetic, high intense. ඒක දිහා direct බලන්න හොඳයි. හරි. දැන් ඒකට අනිවාර්යෙන් eye goggles පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය point කරන්න ගන්න lasers ඇවිල්ලා ඉතර harmful නෑ. But if you use the lasers which you use in cutting cut කරන්න පාවිච්චි කරන lasers ගත්තොත් ඒවා high energetic. අපිට සමහරවල් අතර වැදුනොත් අත කපලා යන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ කැපෙනවා කියලා කියන්නේ ඔකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ laser එකේ energy කියලා පිච්චෙන එක. හරි මේ පිච්චිලා තමයි කැපෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ laser එක ඒ වගේ high energetic laser වලින් තියෙනවා. concrete කපන්න පුළුවන් තරම් ප්‍රමාණයවත් තියෙනවා. හරි. So you have to be more careful about it. දැන් තව පොඩි කාරණයක් නැහැ. අපි we know that having the CD, DVD and Blu-ray discs. Right. But this all are this has the same. That's the same sizes. Same size of aluminum CD is like this. This is a CD, right? And this is a DVD. වෙනසක් තියෙනවනේ. එකම size එක තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒකට එකම size එක තියෙන්නේ. But the ability of storing the data is 700 megabytes on. This can 4.7 gigabyte. Okay, that's all. And this you can use 16.8 gigabytes. අපි නිකන් කල්පනා කරත් එකම CD එකේ එකම size එකේ ඒ ඉතින් මේ ගොඩක් data store ගන්න මෙතන පුළුවන්. ඒ data store කරන mechanism එක අනුව. දැන් මේකේ data store කරන්නේ laser beam එකක් අරන් ඒ data එක laser beam එකෙන් විදිනවා මේ CD එකේ CD layer එකේ හොම. විදින. ඒවට අපි කියන pits කියලා. එක pit size වලට විදින්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ හැම එකම විදලා තමයි එතකොට මේ ඒකේ laser point එක තියෙනවා. මේ CD හරි. මැද තියෙනවා. ඒ laser point එක කියන්නේ ඕකේ laser head එකක් තියෙන්නේ.
ඒකෙන් රීඩ් කරද්දී ওই විදිහට වටේට ඔන්නෝම ලේසර් හෙඩ් එක අගට එනකන් අරන් යන එකයි කරන්නේ. ඒ විදපු පිට්ස් එක. ඒකෝට තමයි යා රීඩ් කරන්නේත් එහෙම. ඊට මේකේ පාවිච්චි කරන ලේසර් බීම් එක ඇවිල්ලා රෙඩ් කලර් ලේසර් බීම් එකක්. ඒකේ ස්පොට් ඩයාමීටර් එක ලොකුයි. ඒකට එයා හදන පිට්ස් වල සයිස් එක ලොකුයි මෙන්න මේ වගේ. චල ලොකු නෑ නමුත් මම ඇඳෙන්නේ නිකන්. ඒක සාමාන්‍ය මයික්‍රෝමීටර් 1.6 විතර වගේ වෙන්නේ. එයා පිට් සයිස් එක. ආන් ඒ හින්දා මෙයාගෙන් හදන්න පුළුවන් පිට්ස් ගන්න මේක ඇතුලේ අඩුයි. එහෙනම් එයාට පුළුවන් මෙච්චරයි ස්ටොක්. මේක යූස් කරන්නේ ඊට වඩා වැඩි එනර්ජි එකක් තියෙනම රේට් කලර් බීම් එක. ඒකේ ඇසෙන ස්පොට් ගත්තාම අරකට වඩා පොඩි. යාගේ ඒ පොඩි හින්දා යාට පුළුවන් වැඩි පිට්ස් ගන්න මේකේ හදන්න. So they can store more data. And here they use the Blu-ray. Blu-ray means that's a blue color laser. So it's much higher energy. The red dot වඩා blue පැත්තට energy වැඩි. යාගේ එන pitch size එක කියන්නේ diameter එකත් very small. යාගේ pitch size එක ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ. ඒතොර මේ වගේ very tiny size, right? So that can store more data than these two. So that is the difference. Right? Okay, I'll give some example. Right? So about this laser, let's write some example. Give me 1 second, please. Okay, write example first. Consider a helium neon laser. Consider a helium neon laser that emits at wavelength lambda equals 550 nanometer. That emits at wavelength lambda equals 550 nanometer. If a population inversion is not generated,
if a population inversion is not generated, what is the ratio of the population? Sorry. We write this, what is the ratio again? What is the energy? What is the energy difference corresponding to the two levels? What is the population inversion? What is the energy difference corresponding to the two levels of the laser action occurred? Of the laser action occurred. It was a sub question and then a laser emit laser light, a laser emit laser light at a wavelength of 632.8 nanometer. 632.8 nanometer and a power of 2.3 milliwatts. 2.3 milliwatts. Right, the question, at what rate are photons emitted by this device? At what rate are photons emitted by this device? Then write the third one. A pulse laser emits light. A pulse laser emits light at a wavelength of 694.4 nanometer. 694.4 nanometer. The pulse duration is 12 picoseconds. Pulse duration is 12 picoseconds. And the energy per pulse is 0.15 joule. Energy per pulse is 0.15 joule. Then part A. What is the length of the pulse? What is the length of the pulse? The length of the pulse, they are asking that, so what is the time? You get time interval again pulse. What is the length of the pulse? And part B, how many photons are emitted in each pulse? How many photons are emitted in each pulse?
Okay, then another one I'll give. Oh, okay, then like come on. Energy levels. You have to identify the levels. You want in these calculations the Planck constant one you can write it as 6.63 into 10 to the minus 34 joules second. That's a Planck constant. And the speed of light is 3 into 10 to the 8 minus 1. ඒවත් දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් හරි. හරි. චලෝ අරුනේ. ඉස්සලාම energy they asking that's energy corresponding to the two levels the difference that's E2 minus E1 that should be equals to the HF. HF means HC over lambda they given the length. So this HN is you can multiply ඔයගොල්ලන්ට සුළු ගන්න දේශ වෙන්න මම දෙන්නම් මෙහෙම එක. හරි. ඒවා සුළු ගන්න ඔයගොල්ලෝ values ටික දාලා you can simplify it right. Easily you can do this. ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී ඔය කරලා බලන්න HC ගේ product එක අරගෙන it's value එකක් එයි. හරි. ඒකේ electron volt කරන්න HC බෙදන්න electron එකේ charge එක. So you can get that joules converted to electron volts then.
And also you can divide it by the nanometer. For the EV nanometer meter කියන එක එන unit එක nanometer කරන්න එක. මේක you can write this as 1240 EV nanometer විදියට ලියන්න. HC product එක එන්නේ එහෙම. හරි. මේකේ ඔයගොල්ලන් තේරෙනවා මෙතන එක multiply කරා joule second meter per second. මේ unit එකනේ capital ගියාම මේ කියන්නේ joule meter කියන joule converted to the EV electron volt you can 1.6 into 10 to the minus 19 only divide. Meter converted to the nanometer unit divided by 10 to the minus 9. කියන්නේ එහෙම දාලා simplify කරාම මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේකේ values දාන්න. හරි. ඔයාලට එහෙම නැත්නම් අර අගයන් ටික දාලා සුළු කරන්න ඒක සුළු කරන්න වෙලා යනවා. ඒතර මේකේ මේ විදිහට ලියුවේ ඒක. EV nanometer and then divided by 550 nanometers. Even a tongue, you can write this as a 6.63 into 10 to the minus 34 and 3 into 10 to the 8 and divide by lambda 550 into 10 to the minus 9, that is a meter. So then you can get it in joule. Joule so method and simple you can take this in nanometer, electron volts. Total 2.26 electron volts. 2.26 electron volts විතර එන්නේ මේක simplify. මේක simplify කරොත් ඒකේ electron volts use කරලා අදක් පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට simplify කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම simplify කරලා ගත්තොත් ආර electron volts වලින් එන එක 2.26 electron volts විතර. මෙහෙම simplify කරලා ගත්තොත් you can get it as 3.6 into 10 to the minus 90 joules කියන එක. ඒ දීප පළවෙනි. ඊට rate of photons rate එක හඳුවේ මෙන්න මේ ටික තිබෙන්නේ 1.5 joules දෙනවා 2.3 milliwatts the photon rate එක කියලා කියන්නේ so what is the rate of photon emitted I can take it as R there's a power divided by the energy the power එක total power එක photon එකක energy එකෙන් බෙදුවාම එනවා per second how much photons are emitted ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද ඔයගොල්ලෝ දැන් power නේ මේක කියන්නේ power means as energy per unit area per unit time so energy per unit time energy අපි කියමු total energy දැන් එක photon එක energy එක hc multiplied by the number of photons divided by time. So then this n over t is the number of photons emitted per second at the rate of photon emitted. This is photon, not the proton. Right. So this then equals to the P divided by hc. Hc is the energy of a photon. So this you can write as P hc over lambda. Lambda will come to up. So then you can write this equation P lambda over hc. The power is given as 2.3 milliwatts. Lambda is given 632.8 nanometer. H is 6.63 into 10 to the minus 34 joules per second. This is 3 into 10 to the 8 meters per second. So by simplifying this, you can then get the answer. That's about 7.3 into 10 to the 15 per second. That's photons per second. Per second, this much of photons are emitted by this laser beam.
right? Okay. The next question. Pulse length. The length of the pulse is given as the time they given. Time. Okay. Band එකේ size එක දීලා තියෙනවා. කොච්චර දුරක් යනවාද කියලා නේද උදාහරණ pulse. This time interval එක ඇතුලේ යන length එක නේ දැනගන්න ඕනේ. Next one. The pulse length you can write the velocity multiplied by the how much the time you give. Pulse එක දෙන time එක කොච්චරද? ඒකට ඒකෙන් පුළුවන් pulse එක කොච්චර දුරකට යනවාද කියලා. That is 3 into 10 to the 8 multiplied by the picosecond. 112 into pico means 10 to the minus 12. So this is now in getting taken in meter. So we get 36 into 10 to the minus 4 meters. That means 3.6 millimeter. This much of pulse length එකක් තමයි ඒකට තියෙන්නේ. The length of the pulse. ඔය මේ නිකන් හදලා දුන්නේ ඔය විභාග වලත් ඔය වගේ තමයි අහන්නේ. මතක නැති වුණොත් එමේ නිකන් MCQ වලත් අහලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ pulse එකේ energy එක දීලා තිබ්බා. එක pulse එකක එයා question එකේ අහලා තිබ්බ ඊළඟට උගලන්න ඕනද කියලා. අර වගේම photons කාන කොච්චර. Pulse rates emits light and how many photons are emitted in each pulse. Pulse එක කොච්චර energy එකක් එනවද කියන එක. Right. They given that first you find the energy of a photon. Energy of emitted of an emitted photon. එක photon එක energy එක හොයාගන්න. So that's equals to HC over lambda. HC is 6.63 into 10 to the minus 23, 34. And this 3 into 10 to the 8 divided by this is 694.4 into 10 to the minus 9. And a meter converted then it's fine joules. Simple කරලා ඔක හොයාගෙන ඉන්න ඉස්සෙල්ලා හරි. එතකොට ඔයාලට 2.86 minus 19 joules. Oh yeah, electron volts. So that's number of photons emitted, then number of photon emitted. Divided by total energy of the pulse divided by the right, the total energy of the pulse divided by the energy of one photon. The EP is the energy of one photon. So the total energy given the pulse energy is 0.15 joule divided by 2.86 into 10 to the 19 minus 19. This is the number of photons in this beam. This is then 5.24 into 10 to the 17 photons. ඒ වගේම තමයි අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. හරි. එනර්ජි එක කොච්චරද ඔය ඒගොල්ලන්ට තියෙන ඉච්චරයි. අලට පොපියුලේෂන් ඉන්වර්ෂන් එකත් එක්ක ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක
beam එකේ ඒ වගේ calculations තියෙනවා නැත්නම් ඒවා නැහැ. හරි, that's all about it. මේ කියන මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. තව පොඩි question එකක් මම දෙන්නම්. ඒක චුට්ටක් මොකද laser levels ටික ඇඳලා දීලා මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට හදන්න කියලා කිව්වා. මේ එකක් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් දැනගන්න හොඳයි. MCQ එකපාරක් අහලා තිබ්බ එහෙම ලෙවල් සඳුර ගන්න කියලා. Structured sorry essay type question එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න නිකන් read the paragraph and write the answers. වගේ question එකක් එන්න පුළුවන් most probably. දැන් laser beam එක intensity එක ඇහුවොත් එහෙම beam එකේ diameter එක දන්නවනම් you can find the intensity, right? ඒක එකක් මම if the power of the laser beam is P and its diameter is D, so beam diameter, so then the area you can write this as a phi E over 2 square, area of the beam, cross section area of the beam. So then intensity is the power divided by this area. So how much area that the energy incident. So then power, you write phi T square, this 4P over phi D square. So this is the intensity of a of the diameter D and power P. ඒක ඔය කොහෙන් හරි ලියා ගන්න ඕන නම් ඒවා නිකන් ජෙනරල් කැල්කියුලේෂන් intensity ගැන දන්නවා නම් හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම question එකක් ලියන්න. Calculate the wavelength of the helium neon laser. Calculate the wavelength of the helium neon laser using the following energy diagram. Right. I'll give you the energy levels with the values. This helium, levels of helium. Helium. This is neon. Right. So the transition is E1, E2, you note given. This side is E0 dash, E1 dash, E2 dash. This energy difference is 20.61 electron volts. Then the method transition. Thus, due to the collision, the energy contribute to the neon. It's by collision. Right, like this, and the energy corresponding to the transition from ground state to this in helium is 20.66 electron volts. And this is 18.70 electron volts. And the transition between these two. So also happen, you can calculate that energy. Okay, tell me then what is the wavelength? The emitted laser, this helium, this is energy diagram, so given, right? And you first you need to identify which levels, in between the which levels are the laser action is happening. Just tell me, someone can tell me that the levels of this laser is emitted.
And for the simplification, I will give you that HC product එක මෙහෙම ගන්න නැත්තම් EV nanometer. HC product is equal to the 1240 EV nanometer. Where the phase action happen? Phase එක මෙතනින් transit line එක මෙතන આવොත් මෙතනදී එන එක නා මේකේ තමයි stable ඉන්නේ. කියන්නේ මේකට helium වලින් ගිහලා මේක නියම් වලට දීලා නියම් තමයි මෙතන. මේ තියෙන එක spontaneous emission වලින් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නේ. Phase action එක වෙන්නේ මෙන්න මේක. මේ දෙක ගියා දෙක මතකද? Isolation action is happen between these. Isolation. මේක metastable. Sorry, මේක නෙමෙයි. මෙතනදී metastable වෙන්නේ උඩේ. මේ energy එක ඉස්සලම් හොයාගන්න. That's E2 dash minus E1. මේ දෙන්න අතර වෙනස ඒක you can write is E2 dash minus E0 dash minus E1 dash minus E0 dash. මොකද මේ differences දීලා මේක equal වෙනවා මේ. So E2 dash minus E0 dash is 20.66. The one is 18.7. It's 1.96 electron volts. The corresponding energy for the emitted laser beam. So its wavelength is equals to Hc over that emitted energy. That is 1240 divided by energy is 1.96. It's electron volt, electron cancel, and then you can get it in nanometers. කරන්න උත්සාහ ඔය direct MCQs විදියට අහන්නේ ඔය MCQ එකක් අහන්න පුළුවන්. So then it's 632.6 nanometers. That's corresponding to the red color. That's why red color will come to the beam. Okay. So that's all about this lasers, and then from this point that unit 3 is already finished, right? So then we'll start the new lesson that heats. That's on the thermal physics. Okay. I will erase the board, right? Do you have any questions related to this one? Yeah. Any questions we have, we can ask. Okay, I'll erase that. Then we discuss the thermal physics. Unit 4. Right. Thermal physics 1. So this lesson is consisted of 8 sections. Right. First, we need to discuss about the temperature. What is the temperature and how the temperature is measured? What are temperature scales? Second, that is expansion of solids and liquids. Solids and liquids. And third is the gas laws, because the behavior of gases. And then the kinetic theory of molecular kinetic theory. Directly on the molecular kinetic theory. These are fundamentals.
Then there is an exchange of heat. We can discuss the vapor and humidity. So before that, we can explain the phase changes. Right. Changes of phases. And vapor and humidity. And then thermodynamics. Finally, time can also heat transfer. Heat transfers. The ninth section, right? Actually, eight because it changes of places and exchange of heat. It's the same. So first we discuss about temperature. We did explain kind of long. Hi. So then this one is about the temperature. You can write the topic as temperature. So what is temperature? We know that what is the temperature? So temperature, you know that this is a basic physical quantity, right? But we can give the definition for the temperature. The temperature is that's a measurement of the hot and coldness. Hotness and coldness. You can see, you can tell that if someone say that it's 100 Celsius degree, so you feel like it's hot. Again, Celsius C කිව්වහම ඔයගලන්ට ඒ feeling එක තියෙනවානේ 100 Celsius කියන්නේ it's much hot. If it is 0 Celsius, that means you have a feeling like that's cold. Because that hotness and coldness, those are feelings only. Those are not the physical quantities, right? Those are feelings. So that's the physical quantity we introduced to measure this sensation. So that's called temperature. And also temperature can define with the kinetic energy of the molecules also. At above 0 Kelvin temperature, all the particles are in their vibrations. So different modes of vibrations can be there. So they are vibrating. So they are vibrating means they have kinetic energy, right? So the measurement of this kinetic energy is totally depends on the temperature also, absolute temperature. We can prove it with using the kinetic theory of molecules. Then the measurement of the kinetic energy of the molecule, right? Also we can define as the temperature, right? If 0 Kelvin, no vibrations, the vibrations will stop. So then the measurement of the kinetic energy, it is a measure of the kinetic energy of a molecule. So it's also called the temperature, right? Another way we can define the temperature using the thermodynamic equilibrium. If you contact the hot body with the cold body, this is hot, this is cold. Is the hot body given the heat to the cold body, right? So then the temperature of the hot body reduces, that's a decrease, and cold body increases. And when these two bodies comes to the same temperature, even they are having the high or low energy, but if the temperature becomes same, this energy transition is stopped. So then no energy gained by the cold body or no energy lost by this hot body. So their temperatures will be same. So then using this phenomenon also we can define the temperature. Temperature is the physical property which the two bodies are becomes in the thermal equilibrium. Two bodies becomes the thermal equilibrium. Thermal equilibrium එකේ bodies දෙකක් මස් දෙකක් අරන් එන වෙද equal වෙන්න ඕනේ. Thermal property, some property, a physical property, we call it a temperature, right?
when you discuss about this temperature, it's very important to know that the zeroth law of the thermodynamics. But why we got the zeroth law? Because this law is found after the first law. Right? First law එක හොයාගත්තට පස්සේ තමයි මේක හොයන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ආයෙ අරක වෙනස් කරන්න බැරි හින්දා මේක zeroth law කියලා දාන්න. Right? The zeroth law says that zeroth law එකෙන් කියන්නේ මෙච්චර. If there are three bodies, right? A, B, and C, let's say. If A is thermally equilibrium with C, and if B is thermally equilibrium with C, it's a thermal equilibrium, right? Thermal equilibrium means this is no heat gain or no heat loss. The no heat gain or no heat loss. That's the heat given to B to C, C to B are equal. A to A, and because there are no temperature, their temperatures are not changing, right? But this A and B are not physically contact, right? But A and C in thermal equilibrium, and B and C are in thermal equilibrium. So this zeroth law says if A and B are thermal equilibrium with the body, third body C, so then the A and B also should be in thermal equilibrium. මේ දෙකක් thermal equilibrium වෙන්න ඕනි කියලා තමයි zeroth law එකෙන් කියන්නේ. හරි. This is the zeroth law. Zeroth law of the thermodynamic is important. Then practically, how you use this thermal that zeroth law? Practically, කොහෙද zeroth law එක අපි use කරන්නේ? So anyone can say? Is any one of the practical application for zeroth law? Correct, practical application එකක් කියන්න පුළුවන් zeroth law එක. One practical application? No. No, it's right. The thermometer works on this zeroth law, right? How? Let's say you have a beaker of liquid. You put a thermometer there to measure the temperature of this beaker, right? Inside there, they're having mercury or any other mercury or the alcohol or something. So, inside the thermometer. What is the three systems? This is, let's say, A, and this glass tube capillary, we call it B, and the mercury inside it, that is C. Let's see. Sorry, this mercury I'm considering as B, and the glass, the gas capillary I'm considering as C. So here we put the thermometer to this beaker. So the liquid A and this glass are in contact, right? So then the glass can absorb the heat from the beaker, the liquid of the beaker. So then A and C are in thermal equilibrium, right? Because the glass, the C, A is a liquid, they are in contact. So then the glass can absorb or reject the heat to the can temperature වැඩි නම් ඒ වල glass එක absorb කරනවා. temperature එක අඩු වෙන නම් glass එකේ heat එක දෙනවා ඒක. හරි. එතකොට A and C are in thermal equilibrium. එතකොට ඒ glass එකෙන් ගන්න heat එක mercury column එක මෙතන තියෙන mercury වලින් absorb. එතකොට B and C becomes thermal equilibrium. But here B and A are never in contact. ඒ කවදාවත් ඒ දෙන්න contact වෙන්නේ. So when they are thermal equilibrium becomes thermal equilibrium, then according to the zeroth law we can say the A and C are also in thermal equilibrium. That's why we can say that
the temperature shown by the mercury is equal to the temperature of the liquid outside. A thermal zeroth law එක පාවිච්චි කරලා තමයි එහෙම කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් we can't say the temperature. Right? Zeroth law එකෙන් තමයි ඒක කියන්නේ. යා thermal equilibrium වුණාම B and C are not in contact, right? But we can say that those are in thermal equilibrium. That means their temperatures are also equal. එතන mercury වල මෙතන දැන් temperature එක response කරන්නේ. يعني heat එකට ඒ temperature එක පෙන්වන්නේ mercury. ඒතර mercury වලින් පෙන්වන temperature එක ඒකේ temperature එකට equal කියන්න පුළුවන් يعني because of the thermal, that's a zero law. Okay. Right. Then we need to know that how we can measure this temperature. ඊට කලින් can anyone tell me that what is heat? Heat කියලා කියන්නේ is it energy stored in a body? Yes or no? Is anyone tell me yes or no? Is it the energy stored in a body at different temperature? So due to temperature difference. So again definitions there are. If true, there's a temperature difference is there. Just you need to keep that in mind, right? That the heat is not the energy stored in a body. The heat එක කියන්නේ object එකක energy එක තියෙන්න බෑ heat එකක් විදියට. Heat විදියට object එකක energy එක store වෙලා තියෙන්න බෑ. Right? The object එකක් ඇතුලේ තියෙන energy එක එන්න පුළුවන් internal energy of a body. This can be a kinetic or potential. Heat කියන්නේ that's a energy in transit. මේ එක body එකක energy එක අනිත් body එකට යනකම් අතරමැද energy එක කොහේ යනද තව තැනකට යන්න පුළුවන් විදිහ තමයි අපි කිව්වේ wave එකක් කියලා. It's called the wave. and අපි wave පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත ඒවා. the lights විදියට යන්න පුළුවන්. light විදියට ගිහිලා body එකක් ඇතුලේ තියෙන්න බෑනේ. lights විදියට medium එකේ pass වෙන්න විතරයි පුළුවන් wave එක. thermal radiation විදියට pass වෙන්න තමයි පුළුවන්. that's the heat is the energy in transit on. ඒ body එක ඇතුලට ගියාම ඒක වෙන එකේ ඇතුලේ තියෙන මොකක් හරි එකකින් absorb කරගෙන internal kinetic energy එක වැඩි කර ගන්න molecules වල vibrations ඉඳලා නැත්තම් potential energy එක වැඩි කර ගන්න separation එක වැඩි කරගෙන ඒ වගේ එකක් තමයි වෙන්න පුළුවන්. හරි. that potential energy එක වැඩි කරගත්තොත් තමයි we call it expansion. kinetic energy එක වැඩි කරගත්තොත් ඒක අපි වෙනම heat exchange වලට අයත් වෙනවා. හරි. So then if you given a heat to a body, the two things can be happen. One is that the temperature of the body can be increased, and second thing is that the phase can be changed. ඒකයි ඒකයි වෙනම phase changes and heat exchanges කියලා උගන්වන්න තියෙනවා. ඒකට ඒක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. දැන් higher temperature ඉඳන් low temperature තමයි හැමතිස්සෙම heat transfer වෙන්නේ. ඒක හරියට high pressure to low pressure water. දැන් කොහේ හරි නම් flow වෙනවා නම් high pressure to low pressure නේ වොනේ. ඒකේ බලන්නේ නැහැ ඒකේ temperature water tank දෙකක් තියෙනවා කියන්නේ. It's a larger tank and smaller tank. But this one is smaller, but they're having large high pressure. This is in low pressure. මේකනේ ගොඩක් තියෙන කියලා liquid මේකේ නම් මේකට එන්නේ නැහැ කොයි විදිහට. හරි. ඒක මේකයි. උඩට නැතුව පල්ලෙහාට තිබ්බගෙම. But high pressure තියෙන එකේ නම් තමයි low pressure එකට එන්නේ. high pressure to low pressure තමයි. හරි. ඒ වගේ තමයි heat එක සමහරවිට එක body එකෙන් large heat එක අපි මෙහෙම ගත්තා. This has a 800 joules has 600 joules of energy. හරි. heat energy එක දෙයට දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්. But this one is in the temperature of 20 Celsius. But this is in the 70 Celsius. මේකට heat එක එනවා මිසක් වැඩි energy එක කියලා මේකින් අරකට යන්නේ නැහැ. ඒකේ මේ එන transition state එකේ තියෙන energy එක තමයි we call it a heat. Because that temperature, due to the temperature difference, the object, the energy of an object is transferred to the another object. So that energy form is called the heat, right?
the heat and temperature are not the same thing. It's a two different. That the temperature measured, SI units of the temperature measuring is Kelvin, but the heat is in Joule, right? Heat is an energy form. When you are going to measure the temperature, the thing we need to know about the thermometers, right? So what are the things? They are called some thermometric property. Thermometric properties. So that means this is the property of a material which have the sensation to the temperature change. Right. So as examples, the volume of a gas, the length of the rod, and the resistance, electrical resistance are changed when the temperature increase. And the intensity of the radiation intensity also change with the temperature. And the pressure of the gas, the volume of liquid. Those properties are called thermometric property. And also electromotive force, you go to Seebeck effect, electromotive force also can change due to temperature difference, right? Those properties are called the thermometric property. And the material which having these properties we call the thermometric materials. Thermometric materials, right? So based on these thermometric properties and thermometric materials, there are several types of thermometers. Thermometer we can use to measure the temperature, right? That is a device which used to measure the temperature. So what is then? This in your syllabus you have different thermometers, different types of thermometers. This is thermometer. So then the thermometric property. And then material. What other materials we can use? Let's consider. First you have the liquid glass thermometers. Liquid glass thermometers. Its thermometric property is the volume of the liquid, right? The liquid volume, or we call it a length. If you consider the same cross section, the uniform cross sectional area of a tube, you can consider the volume proportional to the length. And the materials are the most commonly used the mercury and alcohol. Alcohol thermometer also there. And second one is constant volume. Constant volume gas thermometer. Constant volume gas thermometer. Its thermometric property is the pressure of the gas. And it's a material used. These are gases, gas type. Again, different gases you can know air and hydrogen, helium, or carbon dioxide, any gas you can use. The third one is similar to this. It's a constant pressure gas thermometer. Constant pressure gas thermometer. The constant volume gas, it's measure the pressure. But constant pressure gas thermometer, its thermometric property is a volume. Here you can keep the volume constant, so then the pressure change with the temperature change. And here you keep the pressure constant, then the volume change with temperature. Right. So it's the same thing, same materials you can. මේ දෙකම thermometers දෙකක් නෙමෙයි එකක්. ඒ දෙක විදිහකට වැඩ කරන්න පුළුවන් එච්චර. The fourth one, if you want, you can notice all right. The fourth one is that because the thermocouple.
thermocouple thermometer. So the electromotive force EMF is the thermometric property. And the materials we can use for the low metals actually. It's iron, copper, bismuth, antimony, different materials we can use. That's the examples I'm given. And then resistance thermometer or thermistor we call. Resistance thermometer. So it's electrical resistance. We can measure resistance, thermometric property, and also its material. Most commonly used one is a platinum. So we call it the platinum thermometer also. And then vapor thermometer. Saturated vapors we use. That's the saturated vapor pressure. SVP is the saturated vapor pressure is the thermometric property. Because saturated vapor pressure, the particular values in different temperatures, they given different values. So you can measure, if you can measure this pressure, then you can say about the temperature also. So this saturated vapors are used. That's a different vapors we can use. The last one is the pyrometer. So that radiation intensity of radiation, actually the infrared, the thermal radiation it has infrared, and its materials are black bodies. We call the bolometers, right? So black bodies are used. Normally, that's a non-contact thermometers in the made corona time use kare. These all are these pyrometers. So the main අපිට පුළුවන් temperature measure. So the temperature measure කරනකොට මේ thermometer එකක් හදාගන්න. තියෙනවා particular values. Temperature scales තියෙනවා. Different scales we can produce. So මේ අර මං කිව්වේ මේ thermometric property එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන් එක. They should satisfy some conditions. There are satisfied to make it as a thermometric property. Should be changed with the temperature. It should be that. So that means if it is a thermometric property, that property should change with the temperature linearly. Even නැත්නම් අපිට මේ thermometer එකක් විදිහට use කරන්න ගියාම ඒක calibrate කරන්න ගියාම it's difficult, right? So thermometric property should have the linear relationship with the thermometer. Right. There should be the linear relationship with the temperature, and also it should be use the only one value for the particular temperatures, right? It should be linear window. Unique window, unique temperature එක value එකයි ඒකේ තියෙන්නේ. හරි. but unique වෙන්න ඕනේ ඒ වගේම continuous function එකක් වෙන්න. Continuous. ඒ කියන්නේ මෙහෙම the thermometric property, you draw the graph with the temperature, it should be this kind of function. This is linear. It's a unique function, right? Unique value එකක් තියෙන හැම temperature එකකම දාලා unique value. Again, continuous. So this is satisfy this all the conditions. But if you consider the thermometer like this, it's not the linear one. But if you consider the thermometer just like, let's say this, for a given thermometric property, they are having two temperatures. So then it's another good one, right? And if the thermometric property is the function, the temperature is just like this, let's say, it is not continuous. Right? It's not a continuous function. So then these are not suitable as a thermometric property.
But if we given the function like this, it is suitable, more suitable with the thermometer properly. When you making the thermometer, there are 3 temperature scales we can consider. Celsius scale, Fahrenheit scale, and Kelvin scale. These scales are defined with the fixed points. There are 2 fixed points, actually 3. 3 fixed points we can introduce for a particular temperatures. So we temperature scale එක නැත්නම් calibration එකක් කරද්දී we use කරනවා fixed points එක. temperature වෙනස් වෙන්නේ නැති අපිට easily ඒ fixed point temperature එක ගන්න පුළුවන් values ටිකක්. One is called the lower fixed point. We call it the ice number or ice value. Low fixed point කියලා කියන්නේ ඇත්තටම the temperature at which the melting ice and the pure water are in equilibrium. Right? Melting ice and pure water. So it is 0 Celsius. In Celsius is 0 Celsius, and in Kelvin we can read this to 173.15 Kelvin, and in Fahrenheit is 32 Fahrenheit degrees. So this is the lower fixed point we consider. And the next is the upper fixed point. You can appear ඕනම තැනකදී ඕනම වෙලාවක මේ lower fixed point එක achieve කරන්න පුළුවන්. Right. And the second is the upper fixed point. Also we call the steam number or boiling number. So that is the temperature at which the boiling water and steam are in thermal equilibrium. Right. So it is 100 Celsius degree in Celsius scale and 373.15 Kelvin scale and 212 in Fahrenheit scale. So based on this upper point, actually we define the Celsius and Fahrenheit Kelvin scales also. Right? How the Celsius scale is defined? So the Celsius scale is 1 Celsius is equals to the, that is 1/100th of the difference between these two upper fixed point and lower fixed point. That 1 Celsius means there is this upper fixed point we consider as U, lower fixed point UL, let's say. Upper one is U, theta U, theta L and theta U. You can write. Theta H you can say higher. So the difference of this is theta U divide minus theta L. If you divide it by 100, so that's corresponding to the 1 Celsius. So that's how the Celsius scale is defined. By dividing this up to 100 divisions, the difference between these two, we can see this is 1 Celsius. Kelvin also, the difference of 1 Celsius and 1 Kelvin are equal, but not in absolute. Right? Absolute means that's 0 Celsius, that's equal to 273. Because 0, that's a Kelvin scale is not starting with Celsius 0, and they are not coincide. So the 0 Kelvin is minus 273.15 Kelvin. Right? So Kelvin scale is defined in that scenario. Then Fahrenheit is a totally different thing. That's in between this upper and lower fixed point, they divided to 180 divisions. So 1 division is then called the 1 Fahrenheit. Okay, and out of these 3 scales, this is the absolute scale because if you are doing calculation, the direct temperature value using, you need to use this one, not the other one. Right? And also in Kelvin, we are writing the Kelvin. To mention the degree thing, you don't need to put the small 0 there.
But in the Fahrenheit and Celsius, we are using that 0. They are the Celsius degree, Fahrenheit degree. But in Kelvin, you directly use the SI units K only. Okay. Right. Then I'll stop the class from this point. I'll give you this small notes regarding this. I will send to the group, right? Regarding this temperature. And I will next day I'll explain about the this calculation. There's a thermometer equation, and you need to do some calculation regarding this temperatures and how to make the conversions between these temperature scales. And then we discuss about the expansion of liquid and solid. That's the main part of this temperature measure හැටි දැනගන්න ඕනේ ටිකක්. අපි දැන් මෙතනින් ඉස්සරහට temperature measure කරලා තමයි හැම එකම කරන්නේ. ඒ හින්දා මේ thermometers ගැන I have a short note of this about this all the thermometers, and I will send you like properties මොනවද, advantages මොනවද, disadvantages මොනවද, range එක මොකක්ද. ඒක thermometer එකක් විදිහට අපි මොකක් හරි පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ satisfy විය යුතු කුඩි කාරණා කිහිපයක් ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක sensitivity එක, range එක, response එක, response time එක, ඒ ටික තමයි වැදගත්. හොඳ ඉක්මනින් response කරන එකක් වෙන්නේ. නැත්නම් වරුවක් බලන් ඉඳලා temperature එක එනකම්. ඒ වගේම range එක ලොකු වෙන්න ඕනේ ගොඩක්. නැත්නම් අපිට mind පුළුවන් ආගයන් සීමා සහිතව. ඒ වගේම හොඳ sensitivity එකක් තියෙනවා. දැන් මේක තිබ්බ ගමන් ටක් ගාලා sensitive වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලා යනවා කියන්නේ take more heat from the object. So object temperature then reduce. Actual temperature we can't measure them. Okay, these points I will discuss next week. Okay. I will stop the class from this point today, right? If you have any questions, you can ask. If not, you can leave.